Hello everyone, welcome to the new video of With Coaching Classes. Before we start today's video or before we start talking about today's Subhashit, I just would like to thank our viewers for showing encouragement, subscribing my channel, liking my videos, commenting on it and of course sharing. It matters really a lot for us. Now, when we start today's video, we have a special guest with us. Sanskrit is actually our culture. It is a legacy that we should pass to next generation. So we have a guest from our next generation who's really enthusiastic to present a Subhashit and its meaning. So let's meet Ram Santosh Pathak. कुलस्यार्थे त्यजेदेकं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्, which means one should sacrifice one's self-interest for the sake of one's family for the sake of one's town members for the sake of one's nation, and the sacrifice of the whole earth for the sake of one's soul's enlightenment. So this was Ram. He already has explained the meaning of Subhashit in English. Now let's talk in Hindi. अगर मेरे परिजनों के लिए मुझे मेरे स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए. अगर मेरे नगर के लिए मुझे मेरे परिजनों के स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए. अगर मेरे राष्ट्र के हित के लिए या राष्ट्र की उन्नति के लिए मुझे मेरे नगर के स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए. और अगर मेरी खुद की आत्मिक या आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा मैं करता हूँ या करती हूँ तो इस धरा का त्याग मुझे करना चाहिए. So basically what this Subhashita tells us, this tells that human being is a part of a chain. It is just part of a global cycle. We are not the whole in the universe. We are just a part. म्हणजे याला मराठीत सांगायचं झालं तर एका खूप मोठ्या यंत्रणेचा आपण एक खूप छोटासा भाग आहोत. जेव्हा आपण सॅक्रिफाईस किंवा त्याग ह्या गोष्टीची अपेक्षा करतो किंवा ही गोष्ट म्हणतो तेव्हा आपल्याला प्रत्येक वेळेस आयुष्य किंवा तत्सम मोठ्या गोष्टीची अपेक्षा नसते. वेळ, भावना, अगदी विचार ह्यांच्यासारख्या छोट्या गोष्टींचा त्याग करून सुद्धा खूप मोठी गोष्ट साध्य करता येऊ शकते. इफ आय वॉन्ट टू रिलेट द सेम थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, वी कॅन टॉक अबाउट वॉटर क्रायसिस, एनर्जी क्रायसिस, what our generation facing today. Just imagine if it doesn't work on water harvesting, if it doesn't conserve energy for our next generation, what our next generation is going to use. याचाच अर्थ असा झाला की या मोठ्या चक्राचा आपण एक भाग आहोत आणि मग त्या चक्रामध्ये आपलं कर्तव्य काय आहे तर आपल्याला अनावश्यक अशा गोष्टींचा आपण त्याग करायचा. प्रत्येक वेळी प्रत्येक क्षणी त्यागाचा अर्थ हा खूप मोठ्या पातळीवर न नेता अगदी छोट्या पातळीवरून जर आपण सुरुवात केली तर आज समोर असणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला अगदी सहज पद्धतीने मिळतात. जस्ट इमॅजिन दॅट आर यू रिअली सेव्हिंग वॉटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? Are you really saving energy for the next generation? Are you really saving fuel for the next generation? And most of answers, if we really introspect, the answer is no. So do we really expect or do we really accept that we are a part of this big chain? We are a part of this big circle. So the moment you accept that you are a part of this global circle, the moment we accept that we are just a part of this global chain, then we will understand the actual meaning of sacrifice. सॅक्रिफाईस याचा अर्थ प्रत्येक वेळेस त्याग म्हणजे तुम्ही तुमचं मोठ्या प्रमाणात काहीतरी देऊन टाकणं असं नसतं तर इतरांसाठी काहीतरी वाचवून ठेवणं हा सुद्धा एक खूप मोठ्या प्रमाणात त्याग असतो. The moment I say that Subhashita still relate to today's world, this is the best example for it. The meaning of Subhashita is so deeper that we can relate it to any time, any language, any culture. That means it is always universal thing. So that was it for today's Subhashit. Let's have a look at Subhashit for one more time.